Hi, my name is Milton. I am a student from Aiken High School. I came from Mexico, and I'm gonna read my book that is called The Way. A year ago, I was in Mexico and had many problems. I decided to go to United States together with my mother. Along the way, many funny, strange, and complicated things happened. I was very scared. Every day I always thought about what would happen to me the next day. I didn't even know if I had made the right decision. I met many people along the way, and I also understood the complicated situation my country is experiencing. When there was a little left to arrive in the United States, something very strange happened to me. I will never forget that moment. It was very cold, it was night. I was walking together with my mom and other people, and I looked up at the sky and I saw a beautiful night. That night was very dark and scary. When I saw it, I felt confused as if myself was leaving my body. I could not even move. I felt that I was going to faint. For some reason, I couldn't stop seeing it. My mom was screaming my name, saying to hurry up. That was the reason to stop seeing that beautiful night. I kept walking even though I didn't feel the same after seeing that night. I felt stronger and more motivated, but I couldn't help feeling confused, and every step I took, I wondered why I'm here, what I'm doing, why can't I stop? Many thoughts ran through my head. I was very tired. I couldn't breathe and walk, but for some reason, when I saw that night, it gave me more strength to keep walking. Sometimes I think that night helped me to get my goal, or maybe I'm crazy for thinking that, but I'm sure I've never felt that way. I knew difficult times were coming, but I didn't care. This experience changed my way of seeing life. Hi, my name is Milton. I am a student from Aiken High School. I came from Mexico, and I'm gonna read my book that is called El Camino. Hace un año estuve en México y tuve muchos problemas. Decidí ir a Estados Unidos junto a mi mamá. En el camino sucedieron muchas cosas divertidas, extrañas y complicadas. Tenía mucho miedo. Todos los días siempre pensaba en lo que me pasaría al día siguiente. Ni siquiera sabía si había tomado la decisión correcta. Conocí a mucha gente en el camino y también entendí la complicada situación que vive mi país. Cuando quedaba poco para llegar a Estados Unidos, me pasó algo muy extraño. Nunca olvidaré ese momento. Hacía frío, era de noche, caminaba junto con mi mamá y otras personas y miré al cielo y vi una hermosa noche. Esa noche era muy oscura y estrellada. Cuando la vi me sentí confundido, como si mi alma se estuviera yendo de mi cuerpo, pero ni siquiera podía moverme. Sentí que me iba a desmayar, por alguna razón no podía dejar de verlo. Mi mamá gritaba mi nombre diciendo que me diera prisa. Esa fue la razón para dejar de ver esa noche. Seguí caminando a pesar de que no me sentía igual después de ver esa noche. Me sentí más fuerte y más motivado, pero no pude evitar sentirme confundido, y cada paso que daba me preguntaba por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, por qué no puedo parar. Muchos pensamientos pasaron por mi cabeza. Estaba muy cansado, no podía respirar ni caminar, pero por alguna razón cuando vi esa noche me dio más fuerzas para seguir caminando. A veces pienso que esa noche me ayudó a conseguir mi objetivo, o tal vez estoy loco por pensar eso, pero estoy seguro de que nunca me había sentido así. Sabía que se acercaba tiempos difíciles, pero no me importaba. Esta experiencia cambió mi forma de ver la vida. Thank you.